So, very good afternoon, all. I welcome you all for this today's topic, that is renewable energy. I have some general questions related to renewable energy because we are extinguishingly using the fossil fuels and some natural resources for our own use, and we are not considering about the future generations. If it happens in a rapid phase, by 2030 or 2040, we will be in lack of the fossil fuels completely. In that case, how the vehicles will run, how we will generate power? Do you have any remedy for that? About why should go for renewable energy, that are mainly 4 points. First one is sustainable never ending source, like sun, wind and water will not run out. The second point is environmental friendly, produce little or no pollution, helping fight climate change. The third point is energy security, reduce dependence on imported fossil fuels. The last point is long term service, once installed operating costs are not very low. That's all. Suggesting that renewable energy will be acting as an alternate source for future generation for power generation. Okay, so let me hear about what are all the types of renewable energy source available, what are all the advantages and disadvantages, then some recent trends in renewable energy source I want to hear from you, so that I can get an insight about the renewable energy source. Why should we go for renewable energy source? It's over to you guys. Renewable energy, solar energy, wind energy, hydropower, biomass energy, geothermal energy and tidal energy and wave energy. Actually, solar energy na சன்லேருந்து வர எனர்ஜியை கேப்சர் பண்ணுறது. அந்த கேப்சர் பண்ணி லைக் சோலார் பிளேட்ஸு, ஜியோதெர்மல் இதெல்லாம் இருக்கும், அதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்பப்போ நமக்கு வேணுமோ அதில் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் ஹீட்டாகவும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து விண்ட் எனர்ஜி வந்துட்டு லைக் இந்த விண்ட் மில் சொல்லலாம். லைக் ஹை லெவல் ஆஃப் விண்ட் எந்த பக்கம் இருக்கோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம விண்ட் மில் மாதிரி வச்சு அதில் வர ஸ்பீடை வந்துட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி நம்ம ஹீட்டாவோ எலக்ட்ரிசிட்டியாவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஹைட்ரோ பவர் இஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம எங்கே பார்க்கலான்னா ரிவர்ஸில், டேம்ஸில், ஹைட்ரோ பவர் ஸ்டேஷனே மோஸ்ட்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பயோமாஸ் எனர்ஜினா லைக் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும்ல, லைக் ஃபாசில் ஃப்ளேயர்ஸு, க்ராப் வேஸ்ட்டு, அனிமல் மேனுவரு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் லைக் நேச்சுரலாகவே வர ஒரு வேஸ்ட்டை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் ஹீட்டாகவும் பயோஃபியூயலாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜியோதெர்மல் எனர்ஜினா நம்ம இடத்துல நேச்சுரலாகவே ஒரு ஹீட் இருக்கும். நம்ம எந்த இடத்துல கரெக்டாக ஹீட் இருக்கோ, லைக் பக்கத்துலலாம் நைட் டைம்ஸில் வந்துட்டு அதிகமாக ஹீட் இருக்கும், அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஹீட்டாகவும் எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைடல் எனர்ஜினா டைடல்லாம் வந்துட்டு அந்த வேவ்ஸ்லாம் அதிகமாக வர்றது, லைக் வேவ்ஸ்னாலும் அந்த ஓஷன்ஸில் சீஸ்லலாம் வந்துட்டு டைடலில் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேவ்ஸில் இருக்கும். லைக் மார்னிங்கில் ஒரு மாதிரி வேவ்ஸ் வரும், நைட் டைமில் ஒரு மாதிரி வேவ்ஸ் வரும். அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி கேப்சர் பண்ணலான்னா டைடல் பேரியர்ஸ் அண்ட் அண்டர் வாட்டர் டர்பைன்ஸ் இது ரெண்டும் வச்சு அந்த டைடல் அந்த ஸ்பீடாகவும் வெலாசிட்டி கேல்குலேட் பண்ணி அதை நம்ம என்னென்ன மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் ஹீட்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலாக வேவ் எனர்ஜினா வேவ்ஸ் இன் சென்ஸ் லைக் டைடல் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஆனால் இதில் வந்துட்டு என்னென்னா யூஸ்வலாக ஈஸியாக பண்ண முடியாது. வேவ்ஸில் லைக் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரீம் வேவ்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் பண்ண முடியும். அது வந்துட்டு ஓஷன்ஸில், சீஸில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். My topic is about advantage and disadvantages of renewable energy source. First advantages is environment friendly, like reduce greenhouse gases and reduce air and water pollutions and help and control climatic change. Second one is sustainable development. Third one is energy independence. Fourth one, economic growth and job creation. To develop the economic growth and provide jobs. Next is technology innovation and develop many technology innovations like smart grid and low operation cost wise is low and rural development. And disadvantages like high initial cost and large land space required and specific locations and energy storage needs and low energy density and transmission cost and environment and wildlife. Thank you. Statistics over here, renewable energy and non-renewable energy.
renewable energy contributing over a 46.3% in India, and non-renewable energy contributing over a 80% in India. Over usage of fossil fuels causes air pollution, and greenhouse emissions causes climate changes. Hello everyone, and now I am going to tell about the recent trends and recent trends on renewable energy, which is first one is floating solar farms. This is mostly placed on lakes and reservoirs, which is used to generate the power at the same time, and uh, also to stop the evaporation of water. And the next one is solar pedals, solar roads and pavements. This is mostly used on roads, which is riding on bike or jogging, etc. In the roads we can also place except of placing the solar panels in a farm, we can place it on a road for reducing the space and area. Next one is vertical axis wind turbine. It is mostly now it is getting larger and bigger. It is mostly placed on homes also. It is can be made in small for generating a little amount of power also. And final one is battery energy storage system, which is mostly used for storing the renewable energy in the night time for high demand. Thank you. So, thank you, students, for your active participation. So, we discussed about what is an renewable energy, what are all the types of renewable energy, in that how the working happening in that individual types of renewable energy. Then he discussed about the advantages and disadvantages. He given some statistical data, and you said about the recent trends in renewable energy. So ultimately, we have an conclusion that renewable energy will be the future for energy, and we have to adapt to that renewable energy. And till now, the renewable energy is implemented in small scale, but to implement the renewable energy in the large scale, some kind of advanced technologies to be implemented for integration with smart grids, like that. So, I thank once again for your active participation in this discussion. We will be discussing another interesting topic in the upcoming video. Thank you all.